Hallo ihr Lieben und ein herzlich willkommen auf den HundelungeVR-Kanal. Wir spielen oder wir gucken uns heute eine Experience an. Solar System VR. Freue ich mich schon drauf. Die haben auch... ich sehe gerade. Die Sachen sind ja alle nicht erschienen, glaube ich. Oder die kommen noch? Ich weiß es gar nicht. Achso, die haben ja Afterlife gemacht. Stimmt, die haben Afterlife gemacht. Und das Piratenspiel haben die auch gemacht, die Firma. Das habe ich schon gesehen. Ja, PCVR, genau. Ja, wir gehen mal kurz hier durch. Hoch, natürlich. Deutsch, natürlich. Ja, mehr kann man nicht einstellen. Ich weiß nicht, ob ich die Controller hier wegkriege. Die sind irgendwie seit neuestem bei mir in der Dings drin hier. Wenn ich irgendwas einstelle. Und das sind ja die ganz alten. Muss ich nochmal gucken, eine Einstellung. Egal. So, mal kurz was beim Meersehen steht. Achso, hier Afterlife, das Spiel habe ich. PCVR habe ich auch. Dino Safari weiß ich gar nicht, ob es das schon gibt. Und Motorride habe ich auch schon gesehen. Gut, wir gehen mal auf Abspielen. Ist gerade bei Steam im Angebot für, ich meine, 1 Euro noch was. 1,67 € oder sowas. Ja, los geht's, Leute. Ich freue mich. Abspielen. Ja, jetzt Nuclear Launch Detected. So, mal gucken, ob der hier alles aufnimmt. Jo, das sieht gut aus, hör mal. Ich liebe ja Experience. Geht, glaube ich, zwischen 10 und 15 Minuten, irgendwie sowas. Ich hoffe, es nicht wieder abstürzt. Ich habe momentan irgendwie alles, was mit Unreal Engine ist, stürzt bei mir ab. Ich weiß nicht warum. Er lädt noch, das ist gut. Hallo. Und ja. Gut. Auf etwas feuern und Trigger drücken. Kamera zurücksetzen, verwende Trigger. Zurück zum Hauptmenü. Links. Okay, alles klar. Gecheckt. Wow! Welcome aboard the Alpha Centauri spacecraft. We're going to take you on a journey through the solar system, which comprises the Sun, 8 planets, 173 known moons, 5 dwarf planets, and many other smaller celestial bodies. We'll start our journey from Neptune, the farthest planet from the Sun. We're flying a new generation spacecraft, which can reach incredible speeds. Oh, da sieht das gut aus. Lift off in 3, 2, 1. Wow. And here is Neptune, a gas giant discovered in the mid-19th century. It is the 8th and the farthest planet from the Sun. The most unique features of Neptune are its great dark spots. These are actually huge storm systems that form and disperse over time. Due to the great distance from the Sun, the outer atmosphere of Neptune is one of the coldest places in the solar system. Flying closer towards the Sun, we start to approach Uranus. Just like Neptune, it is also an ice giant. These planetary rings are chains of debris, Also die haben which are Ahnung von formed by VR. Das collisions ist nun mal with the so. moons. Das Horrorspiel war geil, das Pirate-Spiel war auch gut, aber spielerisch nicht so Today we know meins. that Uranus has 27 natural satellites. Unlike the other planets in our solar system, Uranus spins on its Wie side. gesagt, ist gerade im Angebot 1,67 €, manchmal 63. Um sich das reinzuziehen, lohnt sich das auf jeden Fall. Saturn, the planet that has always impressed and fascinated people. It is often claimed to be the most beautiful. This gigantic gaseous sphere, however charming it may seem, is not, though, a friendly place to visit because of its high internal pressure and temperature. Wahnsinn. Unlike Earth or Mars, it doesn't sowas, have ne? a rocky surface. Auch unter Wasser finde ich total Its geil. impressive rings composed of ice particles, rocky debris, and cosmic dust are simply hypnotizing. Despite the huge surface, the rings are in fact only several hundred meters thick. They are probably the remains of one of the planet's moons, which would have been torn apart by Oh, gravity. Digga. Leichte Motion Sickness, muss ich ehrlich sagen. Aber ich Saturn has a staggering number of known moons, 56 in total. Now let's take a closer look at one of them. Enceladus, named after one of the giants of Greek mythology, Enceladus.
Wow. The whole surface of this natural satellite of Saturn is covered by 30-kilometer thick ice. Underneath the ice, there is an ocean. According to scientists, it may be home to some primordial forms of life. On Enceladus, we can see there are ice volcanoes. They spew Cairo lava with steam, gases, ice crystals, and organic particles. Whoa. Bin erschrocken, ey. We can now witness one of the eruptions. The last of the gas giants, Jupiter, is the largest planet in the solar system. In its huge volume, it could house 1,400 planets the size of Earth. Just like Saturn, Uranus, and Neptune, Jupiter does not have a rocky surface. What we see is a cloud layer in its atmosphere. The most prominent feature of Jupiter is the Great Red Spot, a persistent anticyclonic storm with a diameter larger than that of Earth, which has been raging there for at least 350 years, exceeding 600 kilometers per hour. Whoa! Geil. The next stop on our journey is Mars, also known as the Red Planet. It owes its moniker to a rustic color, the result of iron oxide prevalent on its surface. Oh, das sieht so geil aus. Below we can see one of Mars' canyons. We're heading there now. Wow. Gut gemacht, echt. The place where we are right now is called Valles Marineris. Krass. It is the largest of the canyons discovered so far. It is 5,000 kilometers long, which is 11 times longer than the Grand Canyon in the USA. 10.000 Kilometer lang? Alter Falter. In 2003, the American Space Agency NASA sent 2 rovers, Spirit and Opportunity, on a mission of exploration. After a couple of months, both landed safely on the surface of Ey Leute, Mars. sowas als Game wäre der Knaller, ey. Meet Spirit. Right now it is drilling to collect and measure the samples of Martian rock. Mars has long attracted interest among scientists. Its surface conditions and the presence of water make it the most human-friendly planet in the solar system after Earth. For many years, engineers have been planning to send a manned mission to Mars, and in future, to colonize it. Unfortunately, there are many dangers that the future colonizers will have to face. One of them are Martian dust storms that can completely cover the planet's surface for many months. Wow. Alter Falter, ey. At this point in our journey, we are traveling closest to our home, Earth. Die Erde, This genau. unique planet, inhabited by millions of plants and animal species, is the only known place in space where life has evolved. Bitte mehr davon, bitte. Das ist so geil. Ich liebe sowas. In the second half of the 20th century, 2 Americans, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, were the first to set foot upon the moon. Wow. This is the lunar lander that brought one of the 6 manned Apollo missions to the moon. The most beautiful view admired by people from the moon's surface was of our blue planet. Looking at the sky, we can easily observe Earth partially shrouded in darkness. The small dots we can see are the lights of the cities. We're now getting closer to the center of the solar system. Die Sonne, ja. We're heading towards Venus, a rocky planet that has a similar mass and size as Earth. Scientists assume that there might once have been oceans on its surface that later evaporated due to an increase in temperature, which today reaches around 500 degrees Celsius. Although Venus is farther from the Sun than Mercury, it is the hottest planet in the solar system. To look at the Sun so closely, we will use a filter, which passes through just a fraction of a percent of all the light emitted by this star. The first planet from the Sun, Bitte. and the last one we are visiting, is Mercury.
It is the smallest and least explored planet due to its close proximity to our star. Numerous impact craters and virtually no atmosphere make Mercury very similar to our moon. Just like Venus, though, it doesn't have a natural satellite. And here is the Sun, the central star of our solar system. Its light and heat make life on Earth possible. From a distance, it seems to be a yellow homogeneous sphere, but seen up close, it looks completely different. On the Sun's surface, there is a turbulent ocean of gas, reaching temperatures of 5,500 degrees Celsius. In its center, the temperature reaches 14 million degrees Celsius. This is where our journey comes to an end. We have covered a total distance of 4.5 billion kilometers. We have seen enormous gas giants and smaller rocket planets. And yet still we know very little about space. Every day, though, scientists make new surprising discoveries of places that are waiting to be explored. What today seems to be only a distant planet, in the future may become our new home. Schon vorbei. Schade, echt. Ich liebe sowas, ne? Kann von mir stundenlang gehen, echt. Also wäre ich auch bereit, wirklich 5 bis 10 Euro zu bezahlen, ne, wenn das eine Stunde oder anderthalb geht. Ja, wie gesagt, war leider eine kurze Experience und so lernt ihr so ein bisschen was über die Planeten. Wenn ihr ein bisschen Englischkenntnisse habt, dann versteht ihr schon, was er sagt. Ist gut gemacht, grafisch sehr gut. Ich habe ein bisschen Motion Sickness. Es gab so an manchen Stellen, so wo der sich so ein bisschen so gedreht hat. Und das habe ich eigentlich gar nicht, aber ich habe auch gelesen in den Bewertungen, dass leichte Motion Sickness möglich ist. Aber es ist nicht schlimm, ihr setzt euch ja sowieso hin und dann passt das schon, ne? Ja, es ist leider vorbei. Ich glaube, die haben noch dieses eine Motorradspiel, das hatte ich mal gezeigt, das weiß ich. Und dann hört das auch wieder auf. Wie gesagt, die sind ja mal so Spieleentwickler für Afterlife, ein sehr, sehr geiles Horrorspiel. Und das Pirates VR ist auch in Ordnung, grafisch auf jeden Fall. Aber spielerisch gefällt es mir leider nicht. Also, aber es ist halt Geschmackssache, ne? Gute Lieben, ich würde mich über ein Däumchen freuen. Ich muss mal gucken, wie ich diese blöden Controller hier wegkriege. Die habe ich seit Tagen hier in... Ich habe die doch gar nicht, Digga. Ich habe doch die Quest 3. Na gut, aber es funktioniert trotzdem. Also von da ist es ja eigentlich Wurst, ne? Gute Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut euch die Experience gerne an. Die, ich glaube, bis zum 7. Februar ist es noch im Angebot. 1 Euro noch was. Also dafür kann ich euch das empfehlen. Und mal gucken, vielleicht zeige ich gleich noch was. Und ich sag mal, bis dann, euer HundelungeVR. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Vielen Dank, euer Hundelunge. Ciao, ciao.